Hello friends, welcome to Cooperative Study Buddy. നമ്മൾ കോപ്പറേഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ 105 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 126ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി? കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആരാ തയ്യാറാക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റ് ആണോ, സെക്രട്ടറി ആണോ, ട്രഷറർ ആണോ, ഓഡിറ്റർ ആണോ? ആരാണത്? സെക്രട്ടറി ആണ് കേട്ടോ. അത് സെക്രട്ടറി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് the annual report of cooperative society. This report includes details of the society's activities, financial performance, and other significant events during the year. ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? സെക്രട്ടറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ദ സെക്രട്ടറി അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? സൊസൈറ്റിയുടെ ആ വർഷത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളത് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ കാണുക. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി? എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ടു ഓഫർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു മെമ്പേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കോണം. ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ, ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണോ, ടു ഓഫർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ആണോ, ടു സപ്ലൈ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻപുട്ട് ആണോ? ഏതാണ്? ടു ഓഫർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു മെമ്പേഴ്സ്. The primary objective of a cooperative society is to offer financial assistance to its members by providing loans at a reasonable interest rates and encouraging savings among members. So, option C, to offer financial assistance to members. Then, which body has the power to remove a member of the managing committee in a cooperative society? ഒരു മെമ്പറിനെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്പറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ജനറൽ ബോഡി മെമ്പേഴ്സിനാണ് കേട്ടോ. The general body of members has a power to remove a member of the managing committee. This ensures accountability and democratic control within the society. Then, what is the minimum share capital required for registration of primary cooperative society? That is specified by the bylaw. The minimum share capital required for registration of a primary cooperative society is specified in the bylaws of the society. This ensures that the society has adequate financial resources to commence its operation. Which of the following is an essential element of cooperative society? Then voluntary membership. An essential element of cooperative society is voluntary membership, where individuals freely join and leave the society based on their willingness and mutual interest. Then, what is the role of the treasurer in cooperative society? Overseeing financial transactions. The role of treasurer in cooperative society is to oversee financial transactions, maintain financial records, and ensure the society's funds are managed responsibly. Okay, എന്താണ്? ഓവർസീയിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ട്രഷററുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. Then, which of the following is not typically included in the annual report of cooperative society? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, സമ്മറി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ, എലക്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് ആണോ, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണോ? ഏതാണ് ഇല്ലാത്തത്? Marketing strategies. The annual report of cooperative society typically includes financial statements, summary of activities, election results, but it does not usually include details of marketing strategies. Then, what is the primary advantage of cooperative society? Mutual help and service. The primary advantage of a cooperative society is mutual help and service, where members work together to meet their common economic, social, and cultural needs through a democratic controlled enterprise. Then, what is a quorum in the context of cooperative societies meeting? Quorum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The number of members required to start a meeting ആണ് quorum എന്ന് പറയുക. എന്താണ് quorum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാനായിട്ട് എത്ര വ്യക്തികൾ, എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്വാറം എന്ന് പറയുക. A quorum is the minimum number of members required to be present to start a meeting and make the proceedings valid. Okay. Then, what is the key difference between a cooperative society and a corporation? എന്താണ് കീ ഡിഫറൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും കോർപ്പറേഷനും തമ്മിലുള്ള? Cooperatives emphasize member welfare,
The key difference between a cooperative society and a corporation is that cooperatives emphasize members' welfare and operate on democratic principles, while corporations are primarily profit-oriented and controlled by shareholders. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം. Okay. Then, which of the following is a common feature of all cooperative societies? നമുക്കറിയാം democratic control. പല കാര്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്കറിയാം. A common feature of all cooperative societies is democratic control, where each member has equal voting rights regardless of their shareholding. Then, what is the purpose of a cooperative housing society? To provide housing facilities to members. The purpose of a cooperative housing society is to provide housing facilities to its members, ensuring affordable and decent living conditions. Then, which body is responsible for approving the annual budget of a cooperative society? ഏതാണ് annual budget ൻ്റെത്? The general body of members, okay, is responsible for approving the annual budget of a cooperative society, ensuring that all major financial decisions reflect the members' collective will. Then, what is the significance of limited liability in a cooperative society? എന്താണ് limited liability എന്ന് പറയാം? Members' liability is limited to their share capital. Limited liability means that members' liability is limited to their share capital in the society, protecting their personal assets. Okay, from the society. സൊസൈറ്റിക്ക് നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മെമ്പർ അവരുടെ ഷെയർ എത്രയാണോ അതുവരെ മാത്രമേ, ആ ഷെയർ സംഖ്യ ചിലപ്പോൾ പോവുമായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുവകകളിലൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. Then, which type of cooperative society is formed to provide employment opportunities to its members? Workers' cooperative society. A workers' cooperative society is formed to provide employment opportunities to its members, allowing them to collectively own and manage the enterprise. Then, who can request a special audit of cooperative society? ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് The registrar can request a special audit of a cooperative society to investigate specific issues or concerns related to the society's financial management and operation. എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? സൊസൈറ്റിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഉത്തരവ് കൊടുക്കുന്ന ആരെയാണ്? രജിസ്ട്രാർ ആയിരിക്കും. Then, which of the following is a characteristic of a primary cooperative society? It serves a specific local community. A primary cooperative society serves a specific local community, focusing on meeting the needs and interests of its members within that community. The options of it operates in multiple states. It has a large number of members. It serves a specific local community. It is profit oriented. Okay. Which body has authority to approve amendments to the bylaws of a cooperative society? The approving authority registrar. The registrar has authority to approve amendments to the bylaws of the cooperative society, ensuring compliance with the legal and regulatory standards. Then, what is the main function of a cooperative marketing society? To assist in the production and sale of members' produce. Marketing, cooperative marketing society ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കാനും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. The main function of cooperative marketing society is to assist the members in the production and sale of their products, helping them to achieve better price and market access. Then, which principle of cooperatives ensure that all members have equal voting right? എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഈക്വൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ. The principle of democratic member control ensures that all members have equal voting rights, promoting equality and fairness in decision making with their cooperative society.
അതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. Then which of the following is not a type of cooperative society? Okay, educational cooperative societies are not typically recognized as a type of cooperative society. The main types include credit, consumer, producers, marketing, and housing cooperative societies. Then what is the primary purpose of a cooperative bank? To provide financial assistance to members of cooperative societies. Loans, savings, and other banking services കൊടുക്കുന്നു. Then what is the tenure ad hoc committee in a newly formed cooperative society? Cooperative society പുതിയ തുടങ്ങുമ്പോൾ ad hoc committee ഉണ്ടാവും. Ad hoc അതിന് 3 months ആണ് അതിൻ്റെ ടൈം കേട്ടോ. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രജിസ്ട്രാർക്ക്. Then what is the main objective of producers cooperative society? To assist in the production and marketing of members products. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ.